This conference will now be recorded. Next week నా యాక్సెస్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీకు కూడా యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, రైట్. So yesterday we have discussed about Azure Active Directory, how to create users and groups. So before our uh, Azure AD session, I was discussing about the migrations, right? So these migrations, we will not be able to do any labs in our sessions because of the infrastructure that is needed for the migrations are not available with us. So here we have mentioned about discovery, assessment, planning, and then migration. So discovery phase లో ఏం చేస్తాం, we will be interacting with the customers and we will be capturing all the information that is needed for application migration. So it means whatever they have got in their on-premises systems, we need to capture all that information, including server details, what is the disk capacity, memory, how many tiers of application it has got, who is using this, how many users are there, what is the data confidentiality. So I have shown you application information form in our previous session. I'm going to share that document along with some other documents which are required for the migrations. Go through each and every document like with regards to migrations. So now, once we get all that information, the next phase which we will be doing is assessment. So assessment, we will be using different approaches, like whether that application or whether the infra that they have got in on-premises is compatible to move to Azure or not. Okay, so if any customer is coming to migrations, it need not to be same set of migrations. So it means if you consider, we have a concept of lift and shift or a rehost. And instead of having this rehost, let me show you. Okay, so let me show here in official documentations. Where is that? Yeah. So there is a concept of 5 R's of migrations. So the first R is rehost. It means before I discuss this assessment and planning, I am writing this rehost, and then you'll get interview questions like what are 5 R's in migrations? Refactor. Okay, and then we have got re-architect. So each and every component I'm going to explain now. What is refactor and what is re-architect and what is rebuild, and then replace. Okay, now let's go back to each and every type of migration, because when you work on or when you start working on migrations, even in interviews you might get questions on migrations. How do you migrate and how do you choose a virtual machine that is needed for migration? So we have got different series of virtual machines in Azure. How do you choose? What is the criteria to define the virtual machine, right? I have already given inputs how to choose a virtual machine when we were discussing about series of virtual machines. It means it depends on the performance metrics. So if customer wanted to migrate their applications which are there in their on-premises to Microsoft Azure, we will be analyzing performance metrics from on-premises. It means what is the consumption of CPU in on-premises servers? What is the consumption of memory in on-premises servers? So based on that consumption and utilization, whatever you call, we are going to define the respective size of virtual machines in Azure. It need not to be the exact size of virtual machine compared to on-prem to Azure.
It depends on the performance. If there are no performance metrics available, you choose the best capacity virtual machine, let's say general compute, or if it is a CPU based application, you go for compute optimized application, I mean server. You can give a recommendation. If you don't have performance metrics, if you have performance metrics, you can easily define whether D series or G series or F series, whatever you want, you can go for it. Now, in the migrations, these 5 R's: rehost, refactor, re-architect, rebuild, and replace will play a crucial role, because once you gather all the information from the customer teams with regards to their application and infra, we are going to work on assessments. ఈ assessments ఏదైతే నీకు అవుట్కమ్ వస్తుందో, some applications might be compatible in Azure, some might not be compatible. దాన్ని బేస్ చేసుకుని కంపాటబుల్ కాన్ అప్లికేషన్స్ కి లేదు కంపాటబుల్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ కి ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూస్ చేసుకుని మైగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అప్లికేషన్ మైగ్రేషన్స్ అని మాట్లాడుతున్నా కదా, దేర్ కెన్ బి different types of applications from each and every customer, right? Even as a personal user, like as a user, whether you are using Android phone or iPhone, you are using multiple apps in your mobile for your own usage. It means consider how many apps does enterprise needs to manage or to run their business, right? Whether to sell their applications or to get the business through their applications, consider how many apps will be there for each and every customer to manage their business, right? Just like our personal mobile, we are using more and more apps just for our own uses, like whether it is net banking apps or phone pay, Google Pay, whatever it is, or some other apps like WPS Office and Acrobat PDF and Gmail apps, Outlook apps, right? There are many apps which are being used for by each and every user on their mobiles now. సో అట్లాగాని మీరు యాప్స్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా అనేసి మీరు యాప్ ఎస్ఎంఈస్ కాదు. యు ఆర్ నాట్ యాప్ డెవలపర్స్, యు ఆర్ నాట్ యాప్ ఎస్ఎంఈస్, యు ఆర్ జస్ట్ a user who is using that application. In enterprises also, whether you will be a part of migrations team or admin team, whatever it is with regards to this cloud migrations, you no need to be an expert in each and every application, right? It is very difficult, it is humanly impossible to learn each and every application end to end and execute, but you need to coordinate with different application teams. So that's the reason that we call it as discovery phase. So discovery phase లో నువ్వు multiple teams తో interact అయ్యి information gather చేస్తూ, అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి నీకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి అప్లికేషన్ ఏంటి, అక్కడ సర్వర్స్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి నువ్వు డిసైడ్ అవుతావు అనమాట. ఆర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ ఆర్కిటెక్ట్ హూ కెన్ గైడ్ యూ టు అడ్రస్ సిమిలర్, ఐ మీన్ టు అడ్రస్ ఆర్ టు గైడ్ యూ how to proceed with next steps or how to proceed with migrations. Okay, don't worry, application migrations, it has to happen with the collaboration of multiple teams, not only with single person. You need to interact with database administrators, you need to interact with application SMEs, you need to interact with architects, you need to interact with multiple other teams. So when you're coming to the cloud platform, be prepared for multiple meetings. So this will come under soft skills, so which is essential to handle any cloud migration or administration when you are entering into cloud platform. Okay, so that communication should be effective, and you should like you should interact with the customer team that uh, in a position to guide them on their requirements
whether it is a new deployment in cloud platform or whether it is a migration. If you don't know, you can ask, you can take a time and then you can go back to provide the solution. Okay. Now, rehost and ANT. So if you look at this rehost, it is also known as lift and shift migration. Don't go through all this uh, theoretical information. I am just giving some heads up here. Rehost means you're going to lift and shift existing infrastructure to క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఎట్లాగైతే ఉన్నదో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేయడాన్ని రీహోస్ట్ అంటారు అనమాట. ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మైగ్రేషన్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో లైక్ హ్యావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మైగ్రేషన్స్? ఎస్. How do you use this lift and shift? Copy paste, something like copy paste only, but you are going to use tools called Azure Site Recovery. రెప్లికేషన్ అని చెప్పేసి డిఆర్ గురించి చేసాం కదా మనం మన ల్యాబ్స్ లో. సేమ్ అజ్యూర్ సైట్ రికవరీ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ మైగ్రేషన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆన్ ప్రెమ్ నుండి అజ్యూర్ కి రెప్లికేషన్ చేస్తావు అండ్ రెప్లికేట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తావు, తర్వాత ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తావు. మనం ల్యాబ్ లో చేసింది ఏంటి, అజ్యూర్ లోనే ఒక ఈస్ట్ యూఎస్ నుండి వెస్ట్ యూఎస్ కి ఫెయిల్ ఓవర్ చేసాం. అంటే సేమ్ మెషిన్ ని ప్రైమరీ టు సెకండరీ షిఫ్ట్ చేసాం. సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఆన్ ప్రెమ్ టు అజ్యూర్ రెప్లికేషన్ చేసుకుంటే మైగ్రేషన్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్. సో ఇవన్నీ క్రైటీరియా మీట్ అవ్వాలంటే ఈ అసెస్మెంట్ ఫేజ్ లో నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి వెదర్ దట్ అప్లికేషన్ ఈస్ కంపాటబుల్ టు మైగ్రేట్ ఆర్ నాట్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ డిపెండెన్సీస్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద చెక్ లిస్ట్. వాట్ ఆర్ దోస్ డిపెండెన్సీస్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ rehost migrations? Okay. Now, Azure Site Recovery, or we have the latest tool called Azure Migrate. So Azure Migrate is exclusively for assessments and migrations. Let me show you these tools in a high level. ఇంతకుముందు అజ్యూర్ సైట్ రికవరీ ఒకటే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సేమ్ అజ్యూర్ సైట్ రికవరీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదైతే సెటప్ ఆ ఇంజన్ రన్ అవుతుందో సేమ్ ఇంజన్ ని అజ్యూర్ మైగ్రేట్ లో యూస్ చేసి ఆ నేమ్ చేంజ్ చేసి కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ తీసుకొచ్చారనమాట. నౌ ఎవ్రీ కస్టమర్ ఈజ్ యూజింగ్ Azure Migrate. Still, if you want, you can go for Azure Site Recovery also, which is outdated. Okay. Now, Azure Migrate ante enti? Right. Let me open this one. What is Azure Migrate? See here, it provides a simplified migration, modernization, and optimization. Not only with regards to the migration, it will also help you to discovery, assessments, and right sizing of on-premises server. So even సర్వర్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో అది కూడా ఈ టూలే డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని లైక్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్యుమెంటేషన్, I mean from the Microsoft softwares which is free for everyone, and that file will be around 25 GB. ఈ అజ్యూర్ మైగ్రేట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఐ మీన్ ఆ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ సిస్టంలో, like not in your system, in your enterprise data center, it has to be configured. ఆ మెషిన్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఈ అజ్యూర్ మైగ్రేట్ నుండి అన్ని మెషిన్స్ కి కాన్ఫిగర్ చేసుకొని మైగ్రేట్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ హౌ టు గైడ్స్ అజ్యూర్ లో 25 ఎలా GB క్రియేట్ ఉంటుందా చేయాలి. అది? ఎస్, అరౌండ్ 20 to 25 GB. ఇక్కడ how, like any documentation that you are referring, in the left hand side if you go to how to guides, it will give you step by step documentation how to create. Even if you don't have subscription, you can still get an idea by looking at the screenshots where has to go and where it has to be created. Everything can be visible under this how to guides. Not only on this Azure Migrate, it can go for, like you can go for any resource that you can manage using how to guides. Or if you go to tutorials, ఇక్కడ చూసారా డిస్కవర్, ఎలా డిస్కవర్ చేయాలి, థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. అజ్యూర్ మైగ్రేట్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఏ ఓఎస్ ఉండాలి, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో
ESX like vCenter or VMware environment ఉండాలి. And ఆ VMware నీకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ VMware team to configure your image there in that environment. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అజ్యూర్ అంటే ప్యూర్ అజ్యూర్ కాదు, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా అది ఇది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. And you need to interact with multiple teams, you need to gather information. Like it is, as you know, in IT industry, it is a chain, I will say, like uh, chain which is linked to one service to other service. Okay, it is a never ending process. It is dependent on different services. ఓకే, సో లేదు నాకు ఇది ఒక్కటే తెలుసు, నేను ఇది ఒక్కటే చేయగలను, ఇంకోటి నాకు తెలియదు అంటే, విచ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ be in a position to whom should that you need to contact to get that other task done which you don't know. If there is no other person who is trying, who is like who wants to guide you, then you need to learn yourself and then configure it. Okay, so you'll see all such kind of scenarios in real time. If it is a startup, you need to do end to end. If it is a mid-size organization, you will have a good support. If it is a product based, or if it is even large size organization, you'll have a big size of team where you can go to different teams, and you can go to your colleagues and then get the support. Okay, so now a tool is sharing not only Azure Migrate or Azure Site Recovery. There are hundreds of tools available in the market which are for migration. So if you search for migration tools Azure, and yeah, there is a, for databases you can go for database migration services or SQL Server Migration Assistant. And let me show you the third party tools which are authorized by Microsoft, and that can, I mean, those are totally licensed ones which you need to purchase a license. One moment. All right, let me show you this one, whether it has got it is showing page not found. Cloud migration tools Azure. Oops. Okay, which is fine. You can search in the internet. There are hundreds of tools. Let me find it out. Yeah, Carbonite. Yes, here it is. Jetto is one tool. Carbonite, Turbonomic, and there are AWS cloud migration tools as well, which are not relevant for us. But this Turbonomic, Carbonite, Zerto will be helpful for you to migrate from on-premises to Azure platform with a very easy or simple methods, where you need to configure that servers, and also license is needed if you want to use Carbonite. So let me search for Carbonite here. Carbonite for Azure, and where is that? Yeah, using Microsoft Azure
is easier with Carbonite. Migrate difficult workloads rapidly to Azure and Azure Stack. So this tool will help you to migrate, and you can search this kind of tools in internet. It means ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే in interviews, if you're addressing or if you're getting any questions with regards to migrations, if they ask you what are the types of tools that you have used for migrations, you can tell these tools. At least if you know or if you have an idea about these tools, it will be easy for you to answer the interviewer questions, because most of the tools, like whatever have seen, they are using Azure Migrate for their migrations, or Azure Site Recovery, which is outdated. So everyone is using Azure Migrate. You have to understand what is Azure Migrate and how it can be configured using this scenario. Okay, I'm sending this link to you on the chat. Save this one, or even you can find it in the internet as well. Okay, I've just pinged. So yeah, Azure Migrate గురించి తెలుసుకోండి, Carbonite గురించి తెలుసుకోండి. Like at least try to have an idea. So for Azure Migrate, you can still go through this documentation step by step. ప్రతి ఒక్క documentation ఎలాంటి ఇక్కడ Azure Migrate లో మాత్రం try to understand. So once you have, there are YouTube videos as well which you can search Azure Migrate demo, installation demo, something like that. So all these resources will be useful, because we will not be able to test end to end to migrate any application here in our lab. So that's the reason I'm telling you to go through YouTube and all these documentations for time being. Okay, Raghu, can you go on mute? Any question? Sorry. Right, that is one thing that you should focus. Now again, I'm coming back to, yeah, a rehost is one thing, and the next step is refactor. Refactor is to consume platform as a service and can reduce operational cost. అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో VMs ఉన్నాయి, ఆ VMs ని పూర్తిగా నాకు అవసరం లేదు అజ్యూర్ మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు, ఐ హావ్ టు యూస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ మోడల్ అని చెప్పి అంటారు అనమాట. అప్పుడు ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ application, you have to you have to focus on platform as a services. In our cloud platform, we have got number of platform services where you need to interact with app services teams. In Azure, we have got app services, we have got functions services, which are totally a developer based services. It means you need to get support from developers to host application on that services. You are going to change slightly the architecture on that refactor. It means you are going to host in platform as a service model in refactor methodology. If you go to re-architect in the sense, let's say if customer is using outdated application, it is working in on-premises, but if you want to bring that application to cloud platform, it is not going to be compatible. If that is the case, then you are going to re-architecting. It means, let's say ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ వర్క్ అవ్వదు, ఆ ప్లేస్ లో ఇంకొక కొత్త సిస్టమ్ ని తీసుకురావడం కానీ, లేదు ఆర్కిటెక్చర్ చేంజ్ చేసి వేరే అప్లికేషన్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కానీ, దీన్ని రీఆర్కిటెక్ట్ అంటారు అనమాట. యూ కెన్ సీ హియర్, అప్లికేషన్ మైట్ నీడ్ టు బి రీఆర్కిటెక్టెడ్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో దాన్ని రీఆర్కిటెక్ట్ చేసి మైగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as re-architect methodology. Rebuild, see here, in some scenarios, the delta that must be overcome to carry an application forward can be too large to justify further investment. This issue is especially true for applications that previously met the needs of business that but are now unsupported. Okay, a rebuild అంటే ఏంటి, టోటల్ గా
like if that application has got retired but still customer wanted to go for a business, go for this application to be migrated, so you need to go for a rebuild methodology. Okay, so you're going to analyze all these factors before you decide whether it is a rebuild or re-architect. It depends where, like what kind of application it is. It depends what kind of infra they are using in on-premises. And then a replace. A replace is again, it is totally a different solution where you are going to propose, and this will come under uh, re-architect only again. It means you are going to change everything. Let's say Android to iOS. నువ్వు పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతున్నావు. యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ యువర్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ విత్ iOS. అంటే టోటల్ గా ఒక సొల్యూషన్ నుండి ఇంకొక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తున్నాం. సో ఎగ్జిస్టింగ్ సొల్యూషన్ ఏమో అట్లాగే ఉంటుంది ఆన్ ప్రమిసెస్ లో. సేమ్ అదే ఫంక్షనాలిటీ వచ్చే విధంగా, లేకపోతే సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చే విధంగా యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ టు యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రీప్లేస్మెంట్ అవుతుంది అది. సో జస్ట్ లైక్ జీమెయిల్ వాడుతున్నావు, సడన్ గా నువ్వేం చేసావు, జీమెయిల్ నాకు అవసరం లేదు, జీమెయిల్ ప్లేస్ లో నేను అందరికీ అవుట్లుక్ ఈమెయిల్ వాడుకోమని చెప్తాను, లేకపోతే హాట్ మెయిల్, లేకపోతే రెడిఫ్ మెయిల్, యాహూ మెయిల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అవి వాడుకోమని చెప్తాను. అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ జీమెయిల్ విత్ యాహూ, అవుట్లుక్ ఆర్ హాట్మెయిల్, whatever the mails that are there in public domain. Those are public email services, which if you are using gmail.com, gmail.com is not owned by you. It is owned by Google, and you are going to get a free account which is there in public domain called gmail.com. ఓకే, అదే నీ ఓన్ డొమైన్ కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఎలా కొనుక్కోవాలి ఏంటి అనేసి. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ గోయింగ్ టు డూ. ఇవన్నీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, whether it is you, or if you are new to this kind of migrations, you have to interact with architect, or you have to interact with your colleagues to understand the process. So definitely any application will be falling into this category: rehost, refactor, re-architect, rebuild and replace. So that is where people will call it as, one moment, so people will call it as 5 R's. Okay, 5R strategy will be implemented in each and every organization. సో దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ నేను పంపిస్తాను. లైక్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద సెన్స్, అసెస్మెంట్ ఎలా చేయాలి, ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి. సో ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుందంటే, అసెస్మెంట్ ఫేజ్ లో డిసైడ్ అవుతావు లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ చేయాలా, లేకపోతే కొత్తగా మళ్ళీ అన్ని డిప్లాయ్ చేయాలా అనేసి. డిసైడ్ అయిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తావు. ప్లానింగ్ ఏం చేస్తావు, ఓకే అక్కడ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో 10 GB మెమరీ ఉన్న మెషిన్ ఉంది, అండ్ 10 CPUs ఉన్నాయి. అంటే i7 ప్రాసెసర్ ఉంది అనుకుందాం, లేకపోతే ఏదో 10 CPUs ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో దానికి నువ్వు టార్గెట్ లో ఏం చేస్తావు, సోర్స్ ఏంటి, టార్గెట్ ఏంటి. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్, యూఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ, యువర్ టీమ్ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, అండ్ అవన్నీ కూడా ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. అండ్ దెన్ యూ విల్ గో టు ద మైగ్రేషన్. సో మైగ్రేషన్స్ ఈ టూల్స్ యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మాన్యువల్ గా అక్కడ అజ్యూర్ లో విర్చువల్ మెషిన్స్ డిప్లాయ్ చేసేసి అందులో కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ తో ఇన్స్టాల్ చేసి, నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దిస్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్, అజ్యూర్ టు ఆన్ ప్రమిసెస్ కనెక్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కనెక్షన్స్ అన్ని బేసిక్ లో వస్తాయి. ఆ కనెక్షన్స్ ఉన్న తర్వాతనే నువ్వు మైగ్రేషన్స్ కి వెళ్ళాలన్నమాట. సో విచ్ వి కాల్ ఇట్ as landing zones. So you will get questions in interviews like, what is Azure landing zone? ల్యాండింగ్ జోన్ అంటే ఏంటంటే, ఇనిషియల్ గా నువ్వేం డిఫైన్ చేస్తావు, లెట్ మీ డ్రా. ఇనిషియల్ గా నువ్వేం చేస్తావు, when you have got a subscription for your organization for the first time, you are going to define a strategy. Let's say నీకు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది, సో లెట్ యూ కాల్ ఇట్ as brand new.
new subscription. You are going to strategize that, okay, by creating multiple subscriptions. Let's say you have got multiple departments or multiple locations. So let's say I've got multiple locations for my offices. Okay, India లో ఒక ఆఫీస్ ఉంది, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, 4 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇండియా, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, and then Singapore. This is SG is the official name of the Singapore. Okay, now ఇండియాలో అగైన్ నాకేమున్నాయి, ఇండియాలో మళ్ళీ నాకు బెంగళూరు ఉంది, ముంబై ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంది. దీంట్లో మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు, హియర్ ఫార్మసీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ఎఫ్ఎంసీజీ లైక్ గ్రాసరీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఉన్న ఎఫ్ఎంసీజీ గుడ్స్ నా దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఇంకొకటి ఏమో ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఈ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి నాకు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తాను, ఫార్మసీకి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇదేంటి ఎఫ్ఎంసీజీకి ఒకటి, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక సబ్స్క్రిప్షన్. సో ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాప్స్ విల్ బి మైగ్రేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఎఫ్ఎంసీజీ అని ఇక్కడ పెడతాను, ఫార్మసీ అని ఇక్కడ పెడతాను. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, you are defining a foundation so that to meet your business needs without any uh, compliance issues and having the standards in place for your organization, we will be defining multiple subscriptions and you will be managing, we call it as management subscription, or you call it as hub subscription, and these are called as spoke subscriptions. It means మన సైకిల్ ఆర్ టూ వీలర్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక సెంటర్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. లైక్ లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఐరన్ తో చేసిన మెటీరియల్ ఏదో ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి స్పోక్స్ అన్ని కూడా ఇలా వచ్చుంటాయి అనమాట. రైట్, ఇట్ మీన్స్ same methodology here we are following. We call it as hub and spoke methodology. I have already discussed when we were discussing about virtual networks అప్పుడు చెప్పాను నేను. ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ లో అన్ని అప్లికేషన్స్ పెట్టరు, ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ లో అన్ని ప్రొడక్షన్ వి నాన్ ప్రొడక్షన్ వి డిప్లాయ్ చేయరు. Okay, so let me stop sharing my screen. I'll fetch one document quickly and I will show you what exactly we are going to see. I'll be sending all these documents to you as well. One moment. Okay, can you see my screen again? Yeah, చూడండి, this document I'm going to share it with you. So first thing, you have to define subscription model. These are the checklists that I have prepared. You have to understand the subscription list. ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ నీ దగ్గర చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తావు, మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎలా ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని. సో ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, or if you are the person who are there for an organization to define the strategy for the first time, then you have to calculate each and every thing here. However, it is a role of an architect which you need to understand all these concepts. Now ఇక్కడ చూసారా, సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ చూసుకోవాలి, సబ్స్క్రిప్షన్ లిస్ట్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, రిసోర్స్ మేనేజర్ లాక్స్ ఏమని ఇవ్వాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ట్యాగ్స్ చెప్పలేదు మీకు చెప్తాను, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రోల్స్, పర్మిషన్స్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి,
Administrative roles is different, RBAC roles is different. So when we were discussing about Azure AD, I have discussed about this administrative roles. It means administrative roles are exclusively for Azure Active Directory, not for your subscription, not for your resources. Okay, you have to define role based access control rules and memberships, RBAC authentication, లిస్ట్ ఆఫ్ రీజన్స్ యూస్డ్, అంటే ఎన్ని రీజన్స్ యూజ్ చేయబోతున్నారు మీ ఆర్గనైజేషన్ కి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. ఎలా పడితే అలా క్రియేట్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట. ఈవెన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్స్, విఎం నేమ్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ షుడ్ బి డిఫైనింగ్ యాజ్ అ స్టాండర్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ landing zones. When you understand that name correctly, landing zone, it means any application can land there without any issues. It means you should have the zone, you should have the landing zone readily available, just like our flights, right? So in the airport, to take off uh, or to land a flight on the airport, you should have that runways available properly. It means అక్కడ సరిగా లేదనుకుంటే ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ అవ్వలేవు, ఈవెన్ టేక్ ఆఫ్ కూడా అవ్వలేవు, బికాస్ it's going to crash. Same thing is going to happen if you don't have the right landing zone. It means a base, a foundation అనేది సరిగా లేకపోతే it is very difficult, like no one can enter. Even మన ఇంట్లో కూడా అంతే, or even if you go to hotel, if that environment is not good, if there is no space, if it is not planned perfectly, then it is difficult to enter into that place, or it is difficult to manage that place. Okay, here also you should plan for this. నేమింగ్స్ తో సహా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ లిస్టు, రిసోర్స్ మేనేజర్, ట్యాగ్స్, రోల్స్, VNets, subnets, network security group, public IP address, network gateways, storage accounts. Okay, storage infrastructure, custom domain names. You see here Azure AD లో కూడా కొన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ. AD license assignment, on-prem AD storage considerations, security considerations, endpoint, VM size, everything. సో ఈ షీట్ మీకు పంపిస్తాను. ఇవన్నీ కూడా ల్యాండింగ్ జోన్ లో డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ యూ విల్ గెట్ క్వశ్చన్స్, హ్యావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ ల్యాండింగ్ జోన్స్, ఆర్ వాట్ ఆర్ landing zones. Landing zones are nothing but, you can see here, is output of multi-subscription Azure environment that accounts for scale, security, governance, networking, and identity. Azure Landing Zone enables application migration, modernization, and innovation easily in Azure. It means I'm just reading the basic stuff. Okay, సో నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ప్లాట్ఫామ్ రెడీగా ఉండాలంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఏంటి పరిస్థితి, కనెక్టివిటీ ఎట్లా, నేమ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, రీజన్స్ ఏది వాడాలి, మనకున్న బిజినెస్ ఏంటి, లొకేషన్స్ ఏంటి, ఓకే, సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఏంటి, నెట్వర్కింగ్ కనెక్టివిటీ ఏంటి, ఓకే, అండ్ డిఆర్ స్ట్రాటజీ ఏంటి, మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఫైర్ వాల్ ఏంటి, ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అవన్నీ ఉన్న తర్వాతనే యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మైగ్రేషన్స్, నాట్ స్ట్రైట్ అవే టు ద మైగ్రేషన్స్ without any basic stuff. Okay, that is one question that you will get interviews about landing zones. Please make a note. And then cloud adoption framework, ఇదేంటంటే ఆర్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ as క్యాఫ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇట్ మీన్స్ ఈ క్లౌడ్ అడాప్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాక్యుమెంటేషన్ లో ఆల్రెడీ ప్రూవన్ మెథడాలజీస్, డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన మైగ్రేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ క్లౌడ్ అడాప్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆ గైడెన్స్ లో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ బయట డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ దగ్గర, లేకపోతే డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో గ్యాదర్ చేసి దే హావ్ డిఫైన్డ్ some sort of documentation where you can refer, which can
leverage for your organization. సో నీకు ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో ఐడియా రావట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఈ క్లౌడ్ అడాప్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాక్యుమెంటేషన్ యూస్ చేసి ఓకే ఇదేదో స్ట్రాటజీ బాగుంది, సేమ్ ఇదే మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేసి నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ cloud adoption framework. So you can see scenarios. See here, the following scenarios unify technical and non-technical considerations that can help your organization accelerate its ఓవరాల్ క్లౌడ్ అడాప్షన్ జర్నీ. అంటే క్లౌడ్ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి మీ కస్టమర్ లేకపోతే మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇబ్బంది పడుతుంటే మన దగ్గర కొన్ని సినారియోస్ ఉన్నాయి, ఈ సినారియోస్ అన్ని చదవండి అండ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పేసి ఈ క్లౌడ్ అడాప్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ డిఫైన్ చేశారనమాట. సో ఇండస్ట్రీస్, రీటైల్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ విల్ బి దేర్, ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్స్, టెక్నికల్ కన్సిడరేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్, ఎలా బడ్జెట్స్ అని ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్ in this capex to opex. So which you can use all this information to motivate the customer. If customer is hesitant to come to the cloud platforms, you can leverage this. However, ఈ క్లౌడ్ అడాప్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లేకపోతే ల్యాండింగ్ జోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. సో మీకు నాలెడ్జ్ ఉండడం తప్పు కాదు. In case if you get a chance to work on this kind of environments, it will be very useful for you, where you can pitch in and provide your inputs if you have the knowledge. ఓకే, తెలిసి పెట్టుకోవడం బెటర్. ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు, లేదు జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ నో ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ స్కిల్స్, దట్స్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ కెరియర్. ఓకే, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి, what is cloud adoption framework. So try to go through this documentation as well, not end to end, which is difficult. It will take 1 year for you to go through each and every line and each and every word. Okay, at least have an idea. You should be in a position to explain to the interviewer at least 1 or 2 minutes about this. Okay, set a timer on a mobile or stopwatch, whatever you have. 1 or 2 minutes నేను నాకు ఏ టాపిక్ అయినా కావచ్చు, మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ లో 1 or 2 minutes ఇంటర్వ్యూర్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ చేయగలుగుతానా లేదా, ఆ క్వశ్చన్ మీకు మీరే వేసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రిసోర్స్ లాక్స్ అని అడిగితే ఎంతవరకు చెప్పగలం, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో కవర్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, లేదు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ 2 లాక్స్ ఉంటాయి డిలీట్ కాకుండా పెట్టేసుకుంటా అనేది 1 word ఆన్సర్ చెప్తారా అనేది మీ చాయిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు నో ద ఎండ్ టు ఎండ్ scenario, you can give multiple examples to the customer and you can enable interviewer to think about your candidature. Okay, now let me tell you the tag values which is important. So each and every virtual machine or each and every resource group, if you click on this, there is an option called tags. Tags are nothing but just like మనం ఏం చేసి ఆ సింబల్ చూడండి ఏం గుర్తొస్తుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ లైక్ ఇప్పుడు కాదు ఇంతకు ముందు applications, even if you go to any panchayat office or any government office, you are giving one application form and some sort of certificates. అవన్నీ ఏదైనా లెట్స్ సే ఒక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్కి వెళ్తాం, లేకపోతే నేటివ్ సర్టిఫికేట్కి వెళ్తాం, అప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తర్వాత దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ట్యాగ్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళం. అంటే ఒక థ్రెడ్ టైప్ లో ఉండేది ట్యాగ్ చేసేవాళ్ళం, రైట్. లేదు దాని తర్వాత కాలంలో స్టాప్లర్స్ వచ్చాయి, స్టేపుల్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళం. అంటే ఏంటి, ఆ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అనే అప్లికేషన్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని స్పిన్ చేసి 4 కావచ్చు 5 కావచ్చు రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ కూడా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇచ్చేవాళ్ళం. సో పిన్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు పిన్ చేస్తున్నాం, whenever that officer wants to review your income certificate documents, it will be easy for that person to pick that set of or bunch of documents and review and approve your income certificate.
ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో నేనేం చేస్తాను, రిసోర్స్ గ్రూప్లు నాకు తెలియదు. ఎందుకు, నేను టెక్నికల్ పర్సన్ కాదు. సో టెక్నికల్ రిసోర్స్ ఏం చేశాడు, రిసోర్స్ గ్రూప్ వాడికి కావాల్సిన అప్లికేషన్ సంబంధించి వాడు చేసుకున్నాడు. బట్ నేను ఫినాన్స్ టీమ్, నా కొలీగ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంకొక టీం, వాళ్ళకి అజూర్ గురించి తెలియదు, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇంకేం తెలియదు అసలు. అప్పుడు నేను బిల్డింగ్ తీయాలి అంటే ఒక అప్లికేషన్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో నాకు తెలియాలి. మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజెస్లో కాస్ట్ సెంటర్స్ అని లేకపోతే కాస్ట్ కోడ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ ఒక నేమ్ పెడతాను, ఏమని, కాస్ట్ కోడ్ అని పెడతాను. ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చుకుంటాను, 4567 అనేది వేస్తాను అండ్ అప్లై. ఇప్పుడు నాకు రిసోర్స్ గ్రూప్తో సంబంధం లేదు. నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ ట్యాగ్స్, లెట్ మీ గో టు వన్ మోర్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇక్కడ దీనికి కూడా కాస్ట్ కోడ్, ఇక్కడ వాల్యూ నీచాస్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట, నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. 4567 దీనికి కూడా ఇస్తాను. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, 4567తో ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియాలంటే నేను ఏం చేస్తాను, ట్యాగ్స్కి వెళ్తాను. ట్యాగ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నాకు అన్ని చూపిస్తాయి అనమాట, కాస్ట్ కోడ్ 4567. అది క్లిక్ చేయగానే ఇది ఒకటే వచ్చింది, ఇంకోటి ఇంకా అప్లై అవ్వలేదు అనుకుంటా. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అది అప్లై అయిందా, tag values, yes it has applied. Let me go to tags, cost code. ah, Still it is not showing, which is fine, it has to show. అంటే ఏంటి, you are going to assign multiple tag values to resource groups or to the resource, not only to the resource groups, you can also assign it to the resources. Let's see here, ఇక్కడ నేను కాస్ట్ కోడ్ ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తాను, ప్రొడక్షన్ అని ఇస్తాను. ఎవరు డిప్లాయ్ చేశారు దీన్ని, నేను యాక్టివిటీ లాగ్స్కి వెళ్ళి చూడను, ఎందుకంటే యాక్టివిటీ లాగ్స్లో నాకు 90 days వరకు ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. 90 days కంటే ముందు డిప్లాయ్ చేసిన డేటా నాకు కావాలంటే, లేదు ఎవరు డిప్లాయ్ చేశారో నాకు తెలియాలంటే డిప్లాయిడ్ బై అని ఇస్తాను. అంటే దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ ట్యాగ్ వాల్యూస్. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ ట్యాగింగ్ సమ్ వాల్యూస్ టు దిస్ రిసోర్సెస్ deployed by, let's say deployed by Wipro Azure admin team అనుకుందాం, అప్లై. సో నేను ఒక 10 years తర్వాత వచ్చినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు డిలీట్ చేయకుండా ఉంటే ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడేంటి, నాకు బిల్డింగ్ కానీ లేకపోతే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రతిదీ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ లో ఇవ్వాలంటే కుదరదు, కాబట్టి ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఇట్లాంటి ట్యాగ్ వాల్యూస్ కూడా ఇస్తారనమాట. See here the definition, tags are names or value pairs that enable you to categorize resources and view consolidated billing by applying the same tag to multiple resources. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ మల్టిపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ కి ఇవ్వచ్చు, ఒకటే ఇవ్వాలని చెప్పి రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, లెట్స్ సే అజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ మొత్తం విప్రో అడ్మిన్ టీమ్ మేనేజ్ చేస్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడేంటి, ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ కి ట్యాగ్ వాల్యూ డిప్లాయిడ్ బై విప్రో అజ్యూర్ టీమ్ అని ఇస్తాం అనమాట. ఇట్లాగా సేమ్ ట్యాగ్ అని ఇవ్వచ్చు, ఇంకెవరైనా డిప్లాయ్ చేశారనుకుంటే అది కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్యాగ్ వాల్యూస్ హియర్. ఇక్కడ నీ చాయిస్ అనమాట, డిప్లాయిడ్ బై లెట్స్ సే యువర్ నేమ్, లెట్స్ సే యూజర్ 1, ఇతను డిప్లాయ్ చేశాడు అనేది ఒక ఐడియా కోసం ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ సపోర్ట్ ఎవరు చేస్తున్నారు, సపోర్ట్ టీమ్ లెట్స్ సే Azure Infra team అనుకుందాం, @wipro.com. I'm using Wipro just for an example. ఓకే, ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ని, లేకపోతే ఈ స్పెసిఫిక్ విఎం ని, లేకపోతే ఆ రిసోర్స్ ని Azure Infra టీమ్ అని చెప్పి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే మైగ్రేషన్స్ కావచ్చు, డిప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు, ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సపోర్ట్ ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది
దీని మీనింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ చూడంగానే నాకు తెలీదు ఏంటిది, నాకు నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్ తెలియవు. బట్ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, నేను మానిటరింగ్ టీంలో ఉన్నా, ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, నేను ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు చేస్తావా నువ్వు చేస్తావా అంటే కుదరదు అనమాట. నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ రెడీగా ఉండాలి. రెడీగా ఉండాలంటే నేను ఒక సపరేట్ చెక్ లిస్ట్ అయినా మెయింటైన్ చేస్తుండాలి, లేదు ఇట్లాంటి ట్యాగ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ గా ట్యాగ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఏం చేస్తాను, డైరెక్ట్ గా ఈ టీంని కాంటాక్ట్ అయిపోతాను. ఓకే బాస్, మీ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, చెక్ చేసుకోండి అని వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవుతాం. ఓకే, ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి ట్యాగ్స్ వాడతాం అనమాట. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్యాగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ రిసోర్స్ టు సమ్ నోన్ నేమ్స్ ఆర్ అలియాస్ నేమ్స్. ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఈ ట్యాగ్ వాల్యూస్ వాడతాం అనమాట. జస్ట్ లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ బంచ్ చేసి పెడితే కనుక నీకు ఈజీగా ఉంటుంది ట్రాక్ చేసుకోవడానికి. ఒక్కొక్కటి అక్కడ అక్కడ కూడా పెట్టావు అనుకో, ఏది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, it is difficult to manage all of that documentation. Same thing here, you can still have multiple resources, you can apply the tag values to track it and to manage it and to address if there are any issues using the tag values, like through the way that I have shown here in this section. Okay, so any questions here? Okay, so any questions, sorry, any sessions ఉన్నాయి అంటున్నావు కదా రఘు, like max 2 or 3 sessions అంతే. ఇంకా ఎక్కువ థియరీగా ఉంటాయి, ఇట్లా జనరల్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో maximum 2 sessions or even less than that we will close it. Probably if tomorrow and day after tomorrow no sessions, then we will be closing it by Monday, Tuesday, max by Wednesday. Okay.